Hi guys, let's look into percent based problems in mole concept. We'll look into percent composition, percent yield and percent purity through this lecture. First நம்ம பார்க்க போறது percent composition. Percent composition அப்படினா என்னன்னா ஒரு given molecule ஒரு particular element எவ்வளவு percent இருக்கு weight based ஆ. Okay. For example, biology நீங்க பாப்பீங்க உங்களோட பாடி மாஸ்ல எவ்வளவு percent water இருக்குன்னு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த வாட்டர்ல எவ்வளவு percent hydrogen எவ்வளவு percent oxygen இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay. Now let's look into percent composition of some simple compounds. Let's go to things that you already know. Okay, let's go to water. When I look into water, I know that my approximate molar mass is 18 gram per mole. Now what is the percent composition of hydrogen and oxygen? So 1 mole water எடுத்தா 18 grams per mole இருக்கும். அந்த 18 gramsல 2 gram hydrogen, 16 grams oxygen out of 18 grams. Because we are doing percent, we do times 100. Now what we have here is 1 by 9 times 100. Here we have 8 by 9 times 100. So what it means is 1 by 9 times 100. 1 by 9 times 100 எப்படி பார்க்கலாம்? 100 வந்து 99 பார்த்தீங்கன்னா 99 by 9 is of course 10. So this is 11. This is 11%. Similarly, we can take this as 80 times 10 by 9. 100 minus 11 போட்டால 89 வந்துரும் உங்களுக்கு. But otherwise, the other way of doing it is 80, we can take it as 81. 81 by 9 is 9. 9 times 10 is 90%. So we know exactly it is 89 in this case. Otherwise, I am showing you how to approximate and NEET. The other compound we can do is CO2. Molecular mass is 44 gram per mole. You want to remember water, CO2 molecular masses in the long run. So percent carbon, percent oxygen. So carbon is 12 grams out of 44. Oxygen is 16 times 2. So 32 grams out of 44 times 100. So now what I am going to do, I am going to approximate here. Instead of 12, I can take it as 11. Small approximation. Instead of 32, I can take it as 33. So this is 4. So roughly 25%. 33 by 44 is 3 by 4. 3 by 4 is 0.75 times 100 is 75%. Now what is the exact answer? You don't need to know. Subjective question கிடையாது. Objective தான். 4 ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும். நம்ம இப்போ 11 by 44 approximate பண்ணோம். இருக்கிற நம்பரோட கொஞ்சம் கீழே போகணும். Okay, we went down. So actual answer வந்து அப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ 12 by 44 என்ன இருக்கும்? 25 point something or 26%. இது 75 கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். This is how we do. We can look into something little bit more complex. Let's look into urea. Urea, you want to remember H2N C double bond O NH2. So I have my urea. So the molecular formula would be ஒரு கார்பன் இருக்கு, 4 hydrogen, 1 nitrogen, 2 nitrogen, 1 oxygen. So this is 12, 4, 28 and 16. If you add it, you will get 60 gram per mole, which you want to remember. Urea, you have to remember. It's a recurring example. Urea, acetic acid, solutions chapter la varum, osmotic pressure. So you want to remember that 60 gram per mole. Now we can do percent carbon, percent hydrogen, percent nitrogen, percent oxygen. So carbon is 12 grams out of the 60 grams times 100. So this is 4 by 60 times 100, 28 by 60 times 100, last 16 by 60 times 100. Now how do you do the math? 12 by 60 is 1 by 5. 1 by 5 abdina times 100 is 1 by 5, so that is 20%. So this is 15. 100 by 15. So now we can look into 100 by 15. If you want to calculate, you can calculate exactly. This is going to be 6.67%. So you can do two ways. One 100 by 15 பார்க்கலாம். இல்லனா 4 times 100 is 400. 400 by 60 is 40 by 6. 40 by 6 உங்களால பண்ண முடியும். This I am going to approximate. What I am going to do is I am going to take it roughly as 30. 13 எடுத்தா 2. So roughly 50%. ஸோ வரப்போகிற ஆன்சர் வந்து 50யாக இருக்குமா? இல்லை 50யோட கம்மியாக இருக்கும். எதனாலனா ஆக்சுவல் நம்பரோட வந்து இந்த நம்பரோட கம்மி. ஸோ 50யோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். Similarly, I am going to take it as 15, 4. So roughly
25%. இது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் டு 100% வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டூ அ பர்சன்ட் காம்போசிஷன் ப்ராப்ளம். பர்சன்ட் காம்போசிஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிள். ஒரு குறிப்பிட்ட எலமெண்ட் அந்த காம்பவுண்டில் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது பை மாஸ். If they say percent composition is by default known as mass. In terms of moles, for example, if you take how many moles are there of carbon in carbon dioxide, 1 mole carbon dioxide la 3 moles irukku atoms. 3 mole la 1 mole வந்து carbon, 2 mole oxygen. So 1/3 is the mole composition. But in general they will always ask you percent composition in terms of mass. Now there is nothing much to it. ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது. உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா நீட்டில் இதை நீங்கள் வேகமாக பண்ணுவீங்களா, அப்ராக்சிமேட் பண்ணுவீங்களா? Okay, that is all they have to do. And understand, you don't have to do exactly. Approximate பண்ணா போதும். இதனால ஆப்ஷன் A, B, C, D தள்ளி இருக்கும். So it is a lot easier. Now you can choose a compound, anything that you want, a steroid or anything you see in chlorophyll that you see in biology. Take your compound, the molecular weight and the molecular formula and try to arrive and practice it. And also we will practice this in a worksheet as well. Let's look into one more problem based on this. நம்ம ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து அதில் இருக்கிற மாஸ் பார்த்தோம். Now we can do a little bit differently. Let's say for example we take water and urea together. Let's just say 1 mole and 1 mole. நான் ரெண்டு 1 mole எடுக்கிறேன், மிக்ஸ் பண்ணுறேன். Now what is the percent mass of urea in the given sample mixture-னு கேட்கலாம். So what we do is 1 mole எடுத்தால் இதோட கிராம்ஸ் வந்து 80, இதோட கிராம்ஸ் 60. 1 mole எடுத்தால். So total is 78. So percent water would be, what will be the percent water? 18 grams out of 78 grams times 100. What is percent urea? 60/78 times 100. Now what's the easier math for you to do? Take it as 80. இது 78க்கு 80க்கு வித்தியாசம் அவ்வளோ கிடையாது. இது 18 எடுத்துக்கலாம். 60/80 is basically, if you do, it's a lot easier. 3/4, so roughly 75%. So this is roughly, water is 25%. Lot easier. So now you can calculate many things from there. For example, if I mix this together, what is the percent weight of oxygen in the given sample? So if I mix this plus, we just saw urea is NH2 CO NH2. அப்போ percent oxygen எப்படி இருக்கும்? What is the total number of oxygen atoms present? இங்கே ஒரு oxygen இருக்கு, இங்கே ஒரு oxygen இருக்கு, 2 oxygen. So that is 32 grams out of the total 78 grams. So that will be the weight of oxygen in the total mixture. Similarly, you can do percent hydrogen means there is 2 hydrogen, 4 plus 2, 6. 6 divided by 78 times 100. Percent nitrogen, 2 nitrogen இருக்கு, 2 nitrogen அப்படின்னா 28. So you can actually do any number of things. இந்த வாட்டி இது கேட்பாங்க, அடுத்த வாட்டி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கேட்பாங்க. நீட்டில் வந்து சேம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கம். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்விட்ச் பிட்வீன் ஈச் ஆஃப் தம் ஈஸிலி. The next segment we are going to do is elemental analysis. So now what we did was, ஒரு molecular formula தெரிஞ்சதுன்னா அதில் ஒரு எலமெண்ட்டோட பர்சன்டேஜும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ ரிவர்ஸில் பார்க்க போகிறோம். பர்சன்டேஜ்லாம் எனக்கு தெரியும். எலமெண்டல் அனாலிசிஸ் யூஸ்வலாக வந்து they have actually machines to do that. அதில் சாம்பிள் வச்சிங்கன்னா கார்பன் இவ்வளோ, ஹைட்ரஜன் இவ்வளோ, ஆக்சிஜன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜில் சொல்லிடும். தெரிஞ்சதுன்னா what you can do is, you cannot calculate the molecular mass of that compound, but you can calculate the empirical formula. Empirical formula அப்படின்னா இதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம். Now what you want to do is, பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாலே அப்போ என்ன அர்த்தம்? 100 grams சாம்பிளில் 40% கார்பன் இருக்குது. ஸோ கன்சிடர் it out of 100 grams. If I take 100 grams, I get 40 grams of this, 13.33 grams and 46.67 grams. Now the next step we want to do is, these are all percentages. We want to divide that by the corresponding molecular mass. 12 gram per mole, hydrogen is 1 gram per mole, nitrogen is 14 gram per mole. So we are talking about nitrogen, not N2, so it is 14. Now what this tells you is, this tells you gram divided by gram per mole will give you moles. So now எனக்கு என்ன தெரியும்னா, weight ratio க்கு பதிலா இப்போ நான் எனக்கு mole ratio தெரியும். So let me simplify this. This is 40/12
13.33, 46.67 by 14. Alright, now we have to get the actual number itself. Okay, you have to practice yourself to get the actual number. Now if you take 40 by 12, you will get to a point where அதை பார்த்தோன்னே உங்களால் பண்ண முடியும். At this point at least what we can do is we can look into 20 by 6. 20 by 6 is, if you look into this, 18 na 3 times varum, correct? 3 point, then you will keep doing it, it will get 3.33. Similarly, if you do 46 by 67, you can take it as 46, not a problem. 46 na நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 46 divided by 14 is similar to 23 by 7. 23 by 7 வந்து roughly 3.33 வரும் உங்களுக்கு. Now all you have to do is you have to divide them by the smallest number among them. ஏன்னா இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா carbon is 3.33 moles, hydrogen is 13.33 moles, nitrogen is 3.33 moles. If I don't want the 0.33s anywhere, so I'm going to divide all of them by the smallest number. So if I divide by 3.33, what do I end up getting? 1. This is 1. Now if I divide by 3.33, what do I get? Now 3.33 times 3 na 10 agum. 3.33 times 4 na you get this. So the empirical formula is, again na ipo enna calculate panna, I calculated the moles ellathiliyum. So in the sample la 3.33 moles carbon irukku for every 13.33 moles hydrogen and every 3.33 moles N. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இதுதான் ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோவை சிம்பிளிஃபை பண்ணனும்னா ஒரு ரேஷியோவை இருக்கிறதுல சின்ன நம்பரால டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணா I get this ratio. So the empirical formula of this compound is carbon, there is 1, hydrogen is 4, nitrogen is 1. Now if they ask you empirical molar mass or empirical mass, okay, empirical mass is nothing but 12 plus 4 plus 14. Okay. Now what do you get? 12 plus 4 is 16, 16 plus 4 is 30. So the empirical mass of this compound is 30 grams per mole. So what is an empirical formula? Empirical formula is the simplest ratio of the atoms. So now ஒரு given compoundல இப்போ கொடுத்திருக்க compoundல ஒரு கார்பனுக்கு 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கு. Now does that compound have more atoms per molecular mass? It could be. For example, நம்ம இப்போ N2O4 எடுத்தா இது molecular mass. Empirical mass என்ன இருக்கும்? NO2. ஒரு நைட்ரஜனுக்கு 2 ஆக்சிஜன். பட் ஆனால் அந்த ஒரு எம்பிரிக்கல் மாஸ் வந்து ஒரே மாலிகுலர் மாஸில் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ 2 நைட்ரஜனுக்கு 4 ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் யுவர் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. மாலிகுலர் ஃபார்முலாலேருந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை எப்போவுமே ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம். இங்கே ரேஷியோ இது பண்ணணும். எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாலேருந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா போகிறது கஷ்டம். எதனாலனா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும், டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் 3 உங்களுக்கு தெரியாது. Now how do you do that is, if for example I tell you that, let's say they will give you molecular mass is 60 சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா molecular mass 60, empirical mass 30, then the factor is 2. So the molecular formula would be C2H8N2. இது empirical formula, இது molecular formula. Let's say for example molecular weight is 90. அப்போ 90க்கும் 30க்கும் ஃபேக்டர் என்ன? 3. So it will be times 3 of this. C3H times 3 would make it 12 N3. Let's say molecular formula they give you as 150. 150க்கும் 30க்கும் factor 5. So times 5. So it will be C5H20 N5. So unless I give you the molecular mass, you cannot calculate the molecular formula, but I can always calculate my empirical formula. This is called an elemental analysis. Elemental analysis, what you are doing is basically giving you the percentage, asking you the empirical formula. The opposite would be giving you the molecular formula and calculating the percentages, just like we saw just a while back. Alright, this is simple. You just have to practice the math and know how to do. உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எப்போவுமே இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்போவுமே 0.33ல முடியும், இல்லைனா ரவுண்ட் நம்பராக வரும். So you don't have to worry. Okay, if it is, let's say for example 3.10 வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் 3.33ன்னு வந்தால் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபார்முலாவில். ஓகே, யூ ஹாவ் டு டூ எக்ஸாக்ட்லி.
It's very simple. நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் போட இந்த 0.33 habitual மாறிடும். It will become much easier. Let's look into a different type of problem which is also a percentage based problem, but this time we will go into actual NEET exam, AIPMT 2001. So this was actually an easy problem once you know the first step. And the first step மட்டும் தான் click ஆகணும் உங்களுக்கு. அதுக்கு தான் திருப்பி நம்ம problem solve பண்ணும்போது அதே pattern வந்தா நீங்க வேகமா பண்ணிடலாம். Now basically in the problem what they have given us, they given you that selenium molecular atomic mass is 78.4 is 0.5% of an peroxidase enzyme. அப்போ அந்த enzyme ஓட mass கேக்குறாங்க. And the mass minimum molecular mass கேக்குறாங்க. Why minimum molecular mass is you cannot calculate exact molecular mass with a given amount of data. So at least what we know is they told you that it is selenium 78.4 gram per mole and it is approximately 0.5%. Now all the percentage problems, the first step is always knowing that out of 100%. Okay, appo and the sample, let's take, we are going to take 1 mole of the enzyme. Okay, we can do this. Let's say we are going to take 100 grams of the enzyme. What it means, you have 0.5 grams of selenium. Okay, that is what it says. Now what we want to do is take 1 mole of the enzyme. Now அந்த enzyme ஓட molecular formula எவ்வளவு selenium இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா minimum molecular mass கேக்கும்போது அதுல selenium இருக்குன்ற டேட்டா எனக்கு தெரியும். What is the minimum amount of selenium you can have in a molecular mass? For example, ஒரு organic compound இருக்கு, அதுல கார்பன் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். What is the minimum number of carbon you can have in one molecular formula? 1 carbon. அதே மாதிரி ஒரு selenium ஆது இருக்கணும். So if I have 1 selenium, 1 mole of selenium at least, correct? Now what it means is எனக்கு 1 mole ஆது selenium இருக்கணும். So what it means, 1 mole of selenium equals 78.4 grams. Okay, so now these two data you have to know how to set it up. This you are seen in school first term by second term side term, அந்த மாதிரி தான் நீங்க செட் பண்றீங்க. Okay, what I know is 0.5 grams வந்து 100 gramsல இருக்கு. அப்ப 78.4 grams எவ்வளவு gramsல இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. So the weight of the enzyme would be, now what I am going to do is I will take 100 grams of enzyme has 0.5 grams of selenium times 100 grams of 5 grams இருக்கு அப்படின்னா 78.4 grams selenium எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா gram selenium goes away. If you do the math, the unit remaining is grams enzyme, and that is what is present. Now if you look at it, 0.5, 1 by 0.5 is 2. So 78.4 times 2 times 100. Now you can do the exact value and calculate the grams. This is the minimum molecular mass of this compound. ஏன்னா ஒரு மோல் எடுத்தீங்கன்னா அதில் 1 mole selenium இருக்கும். 1 mole selenium 78.4. இப்போ 0.5 வந்து 100ல இருக்குன்னா 78.4 எதுல இருக்கு? 1 மோல்ல இருக்கு. அந்த 1 மோலோட weight என்ன? இது மினிமம். ஆக்சுவல் என்னன்னா எனக்கு எவ்வளவு selenium 1 மோல்ல இருக்குன்னு தெரியணும். If for example they say the molecular formula has 2 selenium அப்படின்னா 1 மோல்ல 78.4 times 2 grams இருக்குன்னு அர்த்தம். Correct? 78.4 times 2 அவ்வளவு grams இருக்கு 1 மோல்ல. 0.5 grams வந்து 100 gram enzymeல இருக்குன்னா 78.4 times 2 grams எவ்வளவு மோல்ல இருக்கும் அது எவ்வளவு gramsல இருக்கும் you can calculate. So they can modify this pattern over and over. இந்த numbers மாத்தலாம். நாளைக்கு seleniumக்கு பதிலா வேற ஏதாவது இருக்கலாம், இல்ல more than 1 selenium இருக்கலாம், இல்லனா 0.5 grams இருக்காது 10 grams இருக்கலாம், whatever it may be. Once you understand what the question is asking and how it is framed, mole concept becomes easier. It's not easy, but இன்னைக்கே இதை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. over a period of time you are going to be okay as long as you practice more. The next pattern of problem we are going to see is percent purity. Percent purity என்னன்னா ஒரு கொடுத்திருக்க சாம்பிளில்
impurities இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போது கடையில் வந்து நம்ம சுகர் வாங்குகிறோம், பட் 100% சுகராக இருக்குமானா இல்லை வேறு ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டி இருக்கும், அந்த கலர்லாம் இருக்குல்ல, இம்ப்யூரிட்டி இருக்கும். வாட் இஸ் த % ஆஃப் தட் சாம்பிள் or that compound that you are interested in a given sample? Okay, that is what is called % purity. For example, நம்ம கோல்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா 22 கேரட் 24 கேரட்லாம் இருக்குல்ல, ஏன்னா காப்பர் கலந்துருக்கு. ஸோ எவ்வளோ % கோல்டு அதில், எவ்வளோ % இம்ப்யூரிட்டி காப்பர் அதில்ன்ற மாதிரி. Now we look into the common pattern. NEET பொறுத்த வரைக்கும் IIT JEE mains இதே தான் வரும். NEETல பர்டிகுலர் வரும் calcium carbonate question. Now calcium carbonate, when you heat it, you get calcium oxide plus carbon dioxide. Now what you want to know is, this is solid, this is solid, this is gas. In the equation உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். Now I have a sample of calcium carbonate, but 100% pure கிடையாது. If I heat it, some amount of CO2 goes and calcium oxide is left. So 100% போச்சுனா ரொம்ப simple. For example, let's take for example, I take 150 grams of calcium carbonate. I take 150 grams. அப்போ எனக்கு வந்து limiting reagent இல்லை கிடையாது, ஏன்னா ஒரே ஒரு reagent தான் இருக்கு. What is the mass of the gas evolved, or what is the mass of calcium oxide formed? We can look into it. Now another thing that you want to know is, certain molecular masses you shouldn't calculate, you should remember. One among them is calcium carbonate. I cannot stress it enough. It is a recurring example. You want to remember that it is 100 gram per mole. Right? You want to remember that. So now first thing we want to do is moles. Moles is mass over molar mass. So 150 by 100 is 1.5 moles. Now next I check my equation. Is it balanced? Yes, it is balanced. அப்போ நான் 1 mole calcium carbonate heat பண்ணா 1 mole calcium oxide 1 mole CO2 வருது. அப்போ 1.5 moles நான் ஹீட் பண்ணா எனக்கு இது 1.5 moles வரணும், இது 1.5 moles வரணும். Fair enough. Now what is the mass of my products? Now let's look into the molar masses. Molar mass of this is 40 plus 16, 56. This is 44. Now what I have here is, okay, 1 mole வந்து 56. அப்போ 1.5 moles எவ்வளோ weight இருக்கும்? 56 gram per mole times 1.5 moles. Now what will it be? Now if you look into it, you can actually do approximation if you want, but in this case we don't need to approximate, we can actually calculate it easily. Now 75, 84, yeah, 84 grams. Roughly I should get 84 grams. So here what should I get? 44 times 1.5. I should get 66. 66, 84 add panna 150 varum ungalku. Fair enough. So now this is the grams of products I should get. இதுவே கொஷினாக வரலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து எப்படி கொஷினாக கேட்பாங்கன்னா, when you heat 150 grams of calcium carbonate, what is the amount of residue left? Residueனா இங்கே இருக்கிறது கேஸாக போயிடும். What is the amount of residue left? Meaning இது மட்டும் தானே residue. So 84 grams of residue left. Or they can ask you what is the grams of CO2, or more specifically what is the volume of CO2 at STP. We can do that. அது கேஸாக இருக்கனால. Now 1 mole of gas at STP, I have told you yesterday, 22.4 liters. 1.5 mole is equal to how much? 1.5 times 22.4 liter per mole. இது mole. Cancel பண்ணா liters ல வரும். So liters. So 22.4. If you multiply by 1.5, you should get 33.6. You want to remember the multiples of 22.4 and the numbers திருப்பி வரும் உங்களுக்கு. 3.36, 33.6, 11.2, all these numbers. We will practice all those. But 33.6 liters is what the amount of gas evolved, or 84 grams is the amount of solid residue left over. Now we can do a different problem. Percent purity. Let's take the same question. If you take 150 grams of calcium carbonate and I heat it, I get, let's say, for example, I take 150 grams, I heat it, I get only 44 grams of CO2, or let's even make it as 22 grams of CO2. எனக்கு அவ்வளோதான் வருது.
Okay. Now what is the percent purity of the sample? அப்படினா என்னன்னா எனக்கு 150 grams heat பண்ணா I should get 66. I get only 22. 22 grams is 22 by 44 is 0.5 moles. 1 mole of carbon dioxide is evolved from 1 mole of calcium carbonate. அப்போ 0.5 moles of carbon dioxide is evolved from 0.5 moles of calcium carbonate. 0.5 moles of calcium carbonate is 50 grams. 1 mole is 100 grams, 0.5 mole is 50 grams. அப்போ என்னன்னா 150 grams எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணால் எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வருது. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ கெட் திஸ் ஒன். அந்த டேட்டா அவங்க கொடுக்கல, வி கேன் கால்குலேட். கார்பன் டை ஆக்சைடு இவ்வளோ வருதுன்னா அதுலேருந்து ரிவர்ஸில் நீங்கள் வரலாம். வந்தால் 50 grams ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட். அப்போது 150 grams 50 grams கால்சியம் கார்பனேட். Percent purity is mass of sample or mass of compound that you are interested in divided by mass of the total sample times 100. In our case it is going to be 50 by 150 times 100. Okay. This is 33.33% pure, meaning 66.66% or 67% is impurity. It could be sand or anything you want. We can also do one more thing, same problem. If suppose I heat it, okay, this much is gotten. What is the mass of CaO or residue or CaO that is evolved? So இங்கே என்ன பண்ணலாம், CaO எவ்வளோ இருக்கும், 1 mole carbon dioxide-க்கு 1 mole calcium carbonate வேணும். ஆல்சோ 1 mole carbon dioxide வரும்போது 1 mole calcium oxide ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்போ 0.5 moles carbon dioxide-னா 0.5 moles calcium oxide-ம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும். 1 mole carbon dioxide calcium oxide is 56. அப்போ 0.5 moles எவ்வளோ இருக்கும், 28 grams. Alright, so now I can make the problem little bit more complicated. Now what they can tell you is, listen carefully. 150 gram நான் எடுக்கிறேன், I am heating it, I get 22 grams of CO2. I can ask you what is the percent purity, you can do this. But the problem can be, I take 150 grams, I get 22 grams of calcium oxide, 22 grams of carbon dioxide. What is the mass of residue left over? Okay. In the case la 100% நம்ம எடுத்தோம் purity, அப்போ mass of residue left over வந்து 84 grams. இங்கே mass of residue என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ரெசிடியூனா எதெல்லாம் பாக்கி இருக்குது, சாலிடான எதெல்லாம் பாக்கி இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லா கால்சியம் கார்பனேட்டும் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு, 28 grams இது வந்துருச்சு. பட் ஆல்சோ 150 கிராமில் 50 கிராம் தான் கால்சியம் கார்பனேட். ஓகே, 50 கிராம். அப்போ மிச்சம் 100 கிராம் என்ன, இம்ப்யூரிட்டி. ஸோ அதுவும் ரெசிடியூ தானே, அதுவும் சாலிடாக தானே இருக்குது. ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிடியூ லெஃப்ட் ஓவர்ஸ், இதில் ஒரு 100 grams பாக்கி இருக்கும், அந்த இம்ப்யூரிட்டி வாட் எவர் இட் மே பி, இது ஒரு 28 grams. ஸோ 128 grams ஆஃப் ரெசிடியூ வில் பி லெஃப்ட் ஓவர். ஸோ மொத்தம் 150 எடுக்கிறோம், அதில் 128 will be left over here and 22 will be gone outside as gas. 128 plus 22 is 150. So 150ல ரெசிடியூ இங்கே இருக்குது, இது இங்கே இருக்குது. ஸோ பர்சன்ட் பியூரிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம், ரெசிடியூவும் கண்டுபிடிக்கலாம், amount of கேஸும் கண்டுபிடிக்கலாம். Alright, so this is how you do a percent purity problem. Now here is an example that you can practice by yourself and try to see. I'll give you the answers, but try to set it up and see whether you can do the math. Alright. I am going to use the same example that we did so that we are comfortable. I am going to calculate something else differently. Percent yield. Percent yield அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் எவ்வளோ மடங்கு அந்த பக்கம் போயிருக்கு, எவ்வளோ போயிருக்கு அந்த பக்கம், 100% போல அதோட கம்மியாக போயிருக்கு எவ்வளோன்னு. This is important as a mole concept question and also as a equilibrium question. Equilibrium means it doesn't go 100% other side. கொஞ்சம் தானே போதும், எவ்வளோ போயிருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Now the formula for percent yield is actual over theoretical times 100. What it means is, ஆக்சுவலாக எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை தியரிட்டிக்கலாக எவ்வளோ கிடச்சிருக்கணும், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கணும், 100% போயிருந்தால் டைம்ஸ் 100. Now we take this example. 100 grams எடுத்தால் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே கால்சியம் ஆக்சைடு 56 கிராம் கிடைக்கணும். 100 grams calcium carbonate on heating should give you 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. Then 150 grams cup எவ்வளோ இருக்கணும்? Now we can calculate it. 84 grams
and 66 grams. ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 150. இவ்வளோ வந்திருக்கணும். பட் வாட் இஃப் ஐ சே தட் இம்ப்யூரிட்டிலாம் இதில் கிடையாது. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சே தட் ஆக்சுவலி வாட் யூ காட். ஸோ திஸ் இஸ் தியரட்டிக்கல், அதாவது பேப்பரில் தியரட்டிக்கலாக இவ்வளோ வந்திருக்கணும். ஆக்சுவல் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டெல் யூ தட் ஆக்சுவலி ஐ காட் அபவுட் 50 grams ஆஃப் CO2. இது மட்டும் கொடுக்கலாம், இதை கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. வாட் இஸ் த percent yield? ஸோ percent yield is actual over theoretical times 100. அப்போ ஆக்சுவல் என்ன இருக்கும் எனக்கு 50 grams ஓவர் தியரட்டிக்கல் என்ன 66 வந்திருக்கணும் டைம்ஸ் 100. இதுக்கு நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி, இதுக்கு நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி, ஃபார்முலா ஒன்று தான், ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். ஸோ 50/66 times 100. Now you have to actually do this math. இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக வராது மேத் நீட்டில் ஆக்சுவலி. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் யூ கேன் ட்ரை டு டூ. ஸோ ஐ கேன் மேக் இட் as 65. Let's approximate it. You can make it as 65. So if we do 5 tables, this is 13, this is 10. So I have 1000/13. I leave it up to you to calculate it. You don't need to know exactly 13 table, but it is a good practice for you to know how to do this. Now this is what a percent yield is. So percent yield என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எவ்வளோ அந்த சைடு போயிருக்குன்னு. One important thing that you want to know, percent yield is never more than 100%. 100%க்கு மேலே போக முடியாது. எப்படி உங்களால் 720க்கு மேலே வாங்க முடியாது நீட்டில், அதே மாதிரி 100% மேலே போக முடியாது. You can look at it as percent yield in NEET. Basically what is the theoretical you can get 720. What is the mark you get? Let's say for example you got 600. 600/720 times 100 is the percent marks that you got. அதே தான் percent yield. What is the maximum that you can get? You have to know first, and then what is that I got. So we can say 600/720 times 100 would be the percent mark. Or இந்த வருஷம் நீட்டில் நீங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு what is that you got. Now you need to know how to do the math, 6 tables or whatever mark you got. This is what you do with the percent yield problem. This is pattern doesn't come very often in NEET. Recent times la இந்த pattern வரதே இல்லை. But you want to know it's in your syllabus. Any given year anything can come. So you should know this pattern. Now here is another example for you guys to practice by yourself. Okay. Alright, in this lecture we have seen the percentage based problems. So percentage based problems la chemistry side அப்படினா அந்த problems புரிஞ்சிக்கிறது மட்டும் தான் chemistry side. சின்னதா. Other than that it is pretty much mathematical side. And mathematical side you have to practice. So I'll give you more worksheet on this. We can practice it. But a good thing about this is இந்த pattern வந்து once நீங்க புரிஞ்சிக்கிட்டீங்க percentage எப்படி work ஆகும்னு தெரிஞ்சா revision timeல இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டாம். You need to know that if for example I can ask you what is the percent weight of your let's say hair compared to your body. Appo weight of hair divided by total body weight times 100. Okay, that is how you are going to do. So percentage na enna nu purinjita in the pattern ellame easy provided you practice your math, because math is important. Exacta panna vendam. All you have to do is and the நாலு ஆப்ஷன்ல எது பக்கத்துல வர போகுதுன்னு தெரியற அளவுக்கு approximate பண்ணா போதும். All right, now practice the worksheets and get stronger in this. Good luck guys.